Okay, ready, steady, go. After the break, we can just go forward to standard number 300. Okay, 200 అయిపోయింది, 210 అయిపోయింది, we'll go to 300. And in this session, as this session is very very important, next వచ్చే 1 hour 1 hour 15 minutes, it is very very important. So I just want to go little slow. So initial days లో when I'm slow, then next వచ్చే standards కి even if there won't be any problem even if I go little faster. Okay, so in this session, as this is a very important topic, I'll go little slow. Okay, now I'll try to move to standard number 300 directly. After 210, I'm jumping into standard number 300. Okay, so once the audit engagement is accepted, now we can move to standard number 3. We can move to standard number 300, planning and audit of financial స్టేట్మెంట్స్. దట్ వాస్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఆడిట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి. ఆ ప్రాసెస్లో మనం మేనేజ్మెంట్ రిక్వెస్ట్, ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్, అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆడిట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, now the objective of the standard is to plan the audit so that it was conducted in an effective manner. It was so that the audit is conducted in an effective manner అనుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ తర్వాత వెళ్దాం. సో ప్లానింగ్ గురించి కొన్ని వర్డ్స్ మనం తెలుసుకోవాలనుకోండి. సో ప్లానింగ్ గురించి చూడండి, ప్లానింగ్ ఈజ్ నాట్ అ డిస్క్రీట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఆడిట్. నేను మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ప్లానింగ్ అనేది ఇనిషియల్ స్టేజ్లో చేస్తారో, మిడిల్ ఆఫ్ ద ఆడిట్లో చేస్తారో, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్లో చేస్తారో? సో దెర్ ఆర్ 3 ఆప్షన్స్ గివెన్ టు యూ. ప్లానింగ్ అనేది ఏ స్టేజ్లో చేస్తారు సార్ అంటే, ఆన్సర్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఈజ్ డన్ అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్. బిగినింగ్లో చేస్తాం, మిడిల్లో చేస్తాం, లాస్ట్లో చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిస్క్రీట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఆడిట్. ఇక్కడే చేయాలని ఏం లేదంట. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ అండ్ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్. సో మనం ప్లాన్ చేసాం, పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, అక్కడ సంథింగ్ న్యూ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్. వీ planned well. When we execute the audit, we came to know there is a fraud in existence. Appudu we need to revise our plan, we need to be more focused on that fraud, right? So planning anedi it is not a discrete phase of audit, but it is a continuous and iterative process that often shortly begins after the completion of the previous audit and continues till the completion of the current period audit. Okay, now we are going to study the benefits of planning. It is important for CA interlevel. It is important. Okay, it helps. Following are the benefits of the planning. It helps the auditor to devote appropriate attention to the important areas of the audit. Important areas ani identify chesi aa areas ki special focus pettela chesukochu. This is the first benefit of plan. Next point, it helps the auditor identify and resolve potential problems on timely basis. Pedda problems emana unte on timely basis he can solve. సో ఈవెన్ when you are preparing, ఫైనల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, మీరు కూడా ఏం చేస్తారు, ప్లాన్ అనేది చేయాలి. సిన్స్ బిగినింగ్ మనం డే 1 స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్రిపరేషన్ ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ స్టార్ట్ విత్ ప్లానింగ్ ఓన్లీ. సో దట్ ఏం చేయొచ్చు, ఓకే వెన్ యూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ SCMPE ఆర్ DT, అలా ఏవో పెద్ద పెద్ద సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు యూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ దట్. అలాంటి ఉన్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ప్లానింగ్ చేసుకున్నప్పుడు వీ కెన్ డివోట్ మోర్ అటెన్షన్ టు దట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్. అలాగా అందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆన్ టైమ్లీ బేసిస్ వీ కెన్ జస్ట్ కంప్లీట్. ఎలా అయితే మనం ప్రిపరేషన్లో ప్లాన్ని అప్లై చేస్తున్నామో, ఆడిట్లో కూడా ఏంటంటే ప్లాన్ని అప్లై చేయాలంట. సో దట్ ఏమవుద్ది, ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్కి ప్రాపర్ అటెన్షన్ ఇస్తామంట, ఆన్ పొటెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ని టైమ్లీ బేసిస్లో సాల్వ్ చేస్తామంట. ఓకే, హెల్పింగ్ ద ఆడిటర్ ప్రాపర్లీ, ఇట్ హెల్ప్స్ ద ఆడిటర్ టు ప్రాపర్లీ ఆర్గనైజ్ అండ్ మేనేజ్ ద ఆడిట్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ అన్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ మేనర్. ఓకే, అండ్ ఆడిట్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, రైట్ పర్సన్స్ని రైట్ వర్క్కి వీ కెన్ సెలెక్ట్. వీ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ రైట్ పర్సన్స్ ఫర్ రైట్ వర్క్. ఇమాజిన్ ఒక ఆడిట్కి వెళ్ళానంట, DT ఉంది, IDT, అన్ని ఏరియాస్ నేను ఇప్పుడు ఆడిట్ చేయాలి. నా టీంలో దెర్ ఇస్ 1 పర్సన్ కాల్డ్, ఏదో పేరు రవి అనే పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారంట, అండ్ హీఈస్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ DT. నౌ ఐ కెన్ ఎంగేజ్ హిమ్ ఆన్ దాట్ వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో వెన్ ఐ ప్లాన్ at the planning stage itself, I'll allocate some right persons to right work. Ad cheyochu. Selection of engagement team members with appropriate levels of capabilities and competence to respond to the anticipated risks and the appropriate assignment of work to them. Okay, this is point number 4. Come to point number 5, facilitating direction and supervision. నేను యాజ్ అన్ ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్, నేనే సీనియర్ అనమాట.
నా టీంలో. మిగతా వాళ్ళందరికీ నేను ఏం చేయగలను, ఐ కెన్ సూపర్వైజ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ వర్క్, ఐ కెన్ రివ్యూ ద వర్క్. నేను ప్లాన్లో రాసుకున్నాను అనమాట, దిస్ వీక్ యూ డూ ద వర్క్ అండ్ ఆన్ సాటర్డే యూ కమ్ టు మీ అండ్ you produce the documents whatever you have generated or whatever the work you have done. That document must be submitted to me so that I can have a review of your work. అలా నేను ప్లాన్లోనే రాసుకుంటాను. దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ రివ్యూ ఆఫ్ ద వర్క్. అలాగే సమ్ కోఆర్డినేషన్ వీ కెన్ గెట్. కొన్ని ఆడిట్స్ ఉంటాయి వేర్ దేర్ కెన్ బి యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాకి వీ నీడ్ దట్ ఎక్స్పర్ట్ అనేది, అండ్ ద ప్రయర్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ జస్ట్ ప్లాన్. Okay, assisting where applicable in coordination of the work done by auditors of the branches or experts. This is point number 6. This is very important question for CA inter. Okay, now come to the next topic called as preliminary engagement activities. Okay, preliminary engagement activities. So ప్లాన్ చేసే ముందు దీస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ హీ నీడ్స్ టు డూ. సో పాయింట్ నెంబర్ 1 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి, ఆడిట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అంటే ప్లానింగ్తో స్టార్ట్ చేస్తాం, దానికన్నా ముందు ఏమైపోవాలి, వీ నీడ్ టు అగ్రీ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్, రైట్? దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్, అగ్రీయింగ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 210. సో ఇది లేకుండా యూ కెనాట్ గో ఫార్వర్డ్. సో దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ 3. అయితే పాయింట్ నెంబర్ 1, 2 ఏంటి సార్ అంటే, దెర్ ఇస్ వన్ స్టాండర్డ్ కాల్డ్ 220, SA 220, విచ్ టాక్స్ అబౌట్ క్వాలిటీ ఇన్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ క్వాలిటీ ఉండడానికి వాళ్ళు కొన్ని ప్రొసీజర్స్ చెప్పారనమాట. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ కండక్టెడ్ అన్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ అండ్ మీరు చెప్పండి, లాస్ట్ ఇయర్లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు ప్రాపర్గా రెస్పాన్స్ రాలేదంట, మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ నాట్ కోఆపరేటెడ్ విత్ మీ వెల్. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్లో, నౌ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ బై అప్లయింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 220 ఐ నీడ్ టు చెక్ whether it is right to continue the client relationship or not. ఎందుకంటే వాళ్ళు, if they are not cooperating with me properly, there is no point of continuing the audit in the current year. So there are certain procedures that are to be applied by the auditor as per standard number 220 to maintain the quality and particularly regarding the continuance of the client relationship of that engagement. So ఆ procedures మీరు అప్లై చేయాలంట. Whether do I need to continue in the current year? Is it appropriate to continue in the current year? Continue the client relationship with in the current year or not? అది చెక్ చేసుకోమన్నాడు. పాయింట్ నెంబర్ 2. పాయింట్ నెంబర్ 1. కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ 2 వేర్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండిపెండెన్స్ సంబంధించి సమ్ ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయంట యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 220. ఓకే, అవి చేయండి. సో స్టాండర్డ్ నెంబర్ 220 క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ కంటిన్యూషన్. స్టాండర్డ్ నెంబర్ 220 సేస్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as independence, evaluating the compliance with ethical requirements regarding the independence. Now standard number 210 which is talking about agreeing the terms of the audit engagement. ఈ మూడు లేకపోతే you are not supposed to go forward. So these are the preliminary engagement activities what an auditor has to apply. Now come to planning activities. ఇప్పుడు ప్లాన్ స్టార్ట్ చేయాలంట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు there are 2 points to be remembered. First of all, you set strategy. ఏం చేయాలంటే you set the audit strategy. Second point, you set the audit plan. So whenever you talk about something called as strategy, remember the words called STD. Audit plan గురించి మాట్లాడినప్పుడు నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్. సార్ STD అంటే ఏంటి సార్ అంటే స్కోప్, timing. Whenever you are forming a strategy, you need to keep in mind all these things: scope, timing and direction. And audit plan ni develop చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే you keep in mind the nature of the audit procedures that are to be applied and timing of the audit procedures, when to apply. Last one, to what extent that audit process must be applied. This is called extent. So these are the key words which are to be remembered when you form audit strategy and audit plan. So sir, ఏది ముందు చేస్తాం? Audit plan అనేది it is a broader view. ఇందులో వన్స్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ద ఆడిట్ ప్లాన్. సో సెట్టింగ్ అప్ ఓవరాల్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ద ఆడిట్ ప్లాన్. సార్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీలో అసలు ఏం పాయింట్స్ ఉంటాయో చూద్దాం. ఓకే, పర్టికులర్గా ఈ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే రిసోర్స్ అలొకేషన్. సార్ ఆడిటింగ్కి రిసోర్స్ అలొకేషన్ అంటే ఏమై ఉండొచ్చు? ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ అనేది, అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ అనేది ఒక పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, ఒక టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సిస్టమ్స్ అవ్వచ్చు, ల్యాప్టాప్స్ అవ్వచ్చు. దిస్ ఈస్ ద రిసోర్స్ అలొకేషన్ వీ నీడ్ టు ప్లాన్ ఫర్.
ఇందులో ఆడిట్ స్ట్రాటజీలో రిసోర్స్ అలొకేషన్, ఎవరిని ఎప్పుడు ఎక్కడికి పంపించాలి, ఎంతమందిని పంపించాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టు బి రిటర్న్ ఇన్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ. అంటే రిసోర్స్ ప్లానింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, వైల్ కీపింగ్ దాట్, while doing that, while allocating the resource to particular work, you keep in mind what is the scope of the audit, what is the timing of the audit, and the direction which is required to conduct the audit. This is all covered under audit strategy. So once it is done, we need to go and develop the audit plan. So come to establishing overall audit strategy. Point number 1 ఏమంటున్నాడు చూడండి, in establishing overall audit strategy, the auditor shall ఏం చేయాలంట, ఐడెంటిఫై ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ దట్ డిఫైన్స్ ద స్కోప్. మీరు చెప్పండి, ఇంటర్నల్ ఆడిట్కి అయితే దట్ దేర్ విల్ బి వన్ సెట్ ఆఫ్ స్కోప్, అలాగే స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ అయితే వన్ సెట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉంటుంది మీకు. సో అందుకే ఏం చేయమంటున్నాడు, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఎంతవరకు మనకు స్కోప్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అని దానికి యూ ఐడెంటిఫై ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇంటర్నల్ ఆడిటా, స్టాట్యుటరీ ఆడిటా, కాంకరెంట్ ఆడిటా, ఏ ఆడిట్ అది, విచ్ డిఫైన్స్ ద స్కోప్. కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ 2 వేర్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ రిపోర్టింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, వెన్ టు రిపోర్ట్. టైమింగ్ కదా రెండో పాయింట్, స్కోప్, టైమింగ్ అండ్ డైరెక్షన్. దిస్ ఫస్ట్ వన్ స్కోప్, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, టైమింగ్. ఈ పాయింట్ ఏంటి, ఇమాజిన్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ అనుకోండి, ఇయర్లీ వన్స్ జరుగుతుంది, అండ్ రిపోర్టింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, రిపోర్టింగ్ టైమింగ్ ఏంటి, ఇయర్లీ వన్స్. అదే ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అనుకోండి, ఇది కానీ క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ ఆర్ యాన్యువల్గానే అయ్యి ఉండొచ్చు. ఆర్ కాంకరెంట్ ఆడిట్ అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ వెన్ ఎవర్ ద ఎవ్రీ మంత్ మనం రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాల్సి రావచ్చు. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్. సో ద రిపోర్టింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ టు ప్లాన్ టైమింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో వన్స్ అది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్, వెన్ టు రిపోర్ట్ అని దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అండ్ కమ్ టు థర్డ్ పాయింట్ వేర్ ఆడిటర్స్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్లో he shall consider certain factors which are significant in directing the engagement team efforts. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే, లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఆడిట్ చేశాను అండ్ ఐ ఐడెంటిఫైడ్ certain key areas where it requires some direction to the engagement team efforts. ఒక సిగ్నిఫికెంట్ పాయింట్ ఉందంట, వేర్ డెటార్స్ అనే ఏరియాలో there were many misstatements in the last year. Now నేను ఏం చేస్తానంటే, దిస్ ఈస్ ద సర్టెన్ ఫ్యాక్టర్ బేస్డ్ ఆన్ మై ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్. నౌ ఐ నీడ్ టు డైరెక్ట్ మై ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ ద డెటార్స్. సో దిస్ డైరెక్షన్ ఐ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, వెన్ ఎవర్ ఐ అలొకేట్ ద రిసోర్స్ డెటార్స్ అనేది వెరిఫై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐ మే అలొకేట్ మోర్ రిసోర్సెస్ వెన్ కంపేర్ టు క్రెడిటార్స్. బికాస్ డెటార్స్ అనే దానికి నేను ఏంటి, యాజ్ పర్ మై ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ అటెన్షన్. అందుకు అంటే ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ దిస్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ కన్సిడర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్. ఏంటి ప్రిలిమినరీ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అంటే 220, 210 అది చూడండి, దాని రిజల్ట్స్ని కన్సిడర్ చేయండి. అండ్ వెదర్ నాలెడ్జ్ గెయిన్డ్ ఇన్ ద అదర్ engagements performed by the engagement partners for the entity is relevant. ఇంకా ఏం చేయమంటున్నాడు, while setting up the strategy of a particular audit, you check whether any knowledge gained by you in other engagements is it required here or not. అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి while setting up the strategy. And the last point, ascertain the nature, timing, extent of resources. సార్ రిసోర్సెస్ అంటే ఎవరు సార్ అంటే ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ ద సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ లాస్ట్ పాయింట్. సో వైల్ సెట్టింగ్ అప్ overall audit strategy, scope, timing, direction, that must be kept in your mind. Next point is develop an audit plan. Sir, develop an audit plan అన్నప్పుడు మీకు 3 words గుర్తుపెట్టుకోమన్నారు, నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్. సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఇన్ ద ప్లాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాట్ ఈస్ టు బి రిటర్న్ అంటే, యూ రైట్ ద నేచర్, టైమింగ్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్. ఫస్ట్ టైం వీఆర్ లిజనింగ్ టు ద వర్డ్ కాల్డ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్. ఫస్ట్ ఏదో చేయమంటున్నాడు మిమ్మల్ని, ఏమని రాయమంటున్నాడు, ఇన్ ద ప్లాన్ యూ రైట్ ద నేచర్, టైమింగ్, ఎక్స్టెంట్. నేచర్ అంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్స్ టు బి యూస్డ్, when those procedures must be applied, and to what extent those procedures are to be applied. ఈ మూడింటిని నీట్గా ఎక్కడ రాయాలంట, ఆడిట్ ప్లాన్లో యూ గో అండ్ రైట్. And they are related to risk assessment. As per standard number 315. So 315 it is talking about risk assessment procedures. Don't worry, we will go and discuss in detail about
risk assessment procedures and the further audit procedures. Okay, nature, timing, extent of further audit procedures. Okay, that is in standard number 330. సో రెండు వర్డ్స్ మనం విన్నాం. ఆర్ఏపీ చేయమని చెప్తున్నాడు, ఎఫ్ఏపీ ఎలా చేయాలి అని కూడా రాయమంటున్నాడు. సార్ ఎఫ్ఏపీ అంటే ఏంటి? డోంట్ వరీ. అండ్ అదర్ ప్లాన్డ్ ప్రొసీజర్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ సో దట్ ఎంగేజ్మెంట్ కంప్లైస్ విత్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్. ఇంకేమైనా అదర్ ప్లాన్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటే అవి కూడా డాక్యుమెంట్ చేసి పెట్టండి. ఇదంతా ఎక్కడ డాక్యుమెంట్ చేసి పెట్టమంటున్నాడు? ఆడిట్ ప్లాన్లో. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, వన్స్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ సెట్ and audit plan is prepared, so whether there can be any changes in the audit strategy or audit plan ante yes, there can be any change. If the circumstances require the auditor to change the audit strategy and audit plan, he must change. Chunde, as a result of unexpected events, changes in conditions or the audit evidence obtained from the results of audit procedures, plan chesam perform chestu undaga we came to know certain conditions which require the auditor to modify overall audit strategy and audit plan, thereby resulting planned nature, timing, extent of further audit procedures based on revised consideration of assessed risks. ఇప్పుడు ఏం చేయమంటున్నాడు? సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయమన్నాడు? ఆడిట్ ప్లాన్లో యూ రైట్ నేచర్, టైమింగ్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్, RAP. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ RAP యూ పర్ఫార్మ్ నేచర్, టైమింగ్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ FAP. సార్ ఏంటి RAP, FAP అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఇప్పుడు సేపు పడుతుంది, 5 నిమిషాలు వెళ్దాం అక్కడికి. ఓకే, సో FAP అనేది నేను ఎంత చేయలేదు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిస్క్. వెన్ రిస్క్ ఈజ్ మోర్, డూ మోర్ ఆడిట్, డూ మోర్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్, అప్లై మోర్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. వెన్ ద రిస్క్ ఈజ్ లెస్, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఏంటి తగ్గించవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? యాజ్ ద ఆడిట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, I came to a situation, I came to know the existence of some events which says the risk is more in the audit. ఇలా మోర్ అనుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటాను? ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ కూడా I need to change. Now I need to plan for revised further audit procedures. So revise RAP, revise FAP whenever it is necessary. This may be a case when information comes to the auditor attention that differs significantly from the information available when the auditor plans the audit procedure. అంటే స్టార్టింగ్లో ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అతని దగ్గర లేదంట. సో హీ ప్లాన్డ్. తర్వాత ఏంటి? గాట్ టు నో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ మేక్స్ హిమ్ నౌ టు చేంజ్ ద ఆడిట్ ప్లాన్ అండ్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ. అలా ఉంటే రివైజ్ చేయమని చెప్తున్నారు. సో డాక్యుమెంటేషన్ అండర్ ది స్టాండర్డ్ ఇస్ ఓవరాల్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ ఏవైతే ఉందో అదే, అంటే రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఉంది కదా, దట్ మస్ట్ బి documented. Point number 2, audit plan must be documented, and when there are any changes in these two, that must be revised audit strategy and audit plan must be documented. These are the 3 areas where you need to consider. Okay, this is called documentation. Okay, done. So with this we are done with standard number 300, planning and audit of financial statements. Okay, now I'll మూవ్ టు సార్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే మాకు ఇంకా చెప్తాను. రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏంటి, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏంటో మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 500 I will be moving into the concept called risk. Very important, very beautiful concept. Okay, now come to standard number 500. It is talking about audit evidence. మనం ఇప్పటికి చాలా చూసాం, ఒక సీక్వెన్స్ చూసాం. స్టార్టింగ్లో మేనేజ్మెంట్ రిక్వెస్ట్ చేసింది, తర్వాత నేను ఏం చేశాను? ఆడిట్ని యాక్సెప్ట్ చేసిన ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. లేటర్ ఐ మూవ్డ్ ఇంటూ ఆడిట్ ప్లానింగ్. ఆడిట్ ప్లానింగ్లో నాకు ఏం చెప్పారు? యూ ప్లాన్ ఫర్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. అంటే ఏంటిది? నా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మరి? ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ప్లాన్లో నేను ఏం రాసుకున్నాను? యూ అప్లై ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ అని రాసుకున్నాను. ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్లో ఏంటంటే RAP ఉంది, FAP ఉంది. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. ఎవిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత I will be able to form an audit opinion which will be issued to the users through auditor's report. So now I am here. Audit evidence. Okay, now come to standard number 500. Audit evidence. Okay, sir audit evidence ఎలా ఉండాలని చెప్పాను? It must be service. Sir audit evidence దేనికి సార్ అంటే it forms for the basis of audit opinion. So audit opinion నేను ఫార్మ్ చేయాలంటే I need to have audit evidence in my hand. That must be sufficient and appropriate. So it denotes quantity. Sufficiency అంటే ఏంటంటే క్వాంటిటీ, సరిపోతుందా లేదా. అప్రోప్రియేట్నెస్ అనేది ఏంటి?
వ్యాలిడే కాదు, అంటే క్వాలిటీ ఉందా లేదా. Now in this standard we'll come to know about one person called expert. Management expert అంట. అయితే ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడికి వచ్చింది అనేది నౌ ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నౌ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సార్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? మేనేజ్మెంట్. సార్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏం చేస్తే వస్తుంది సార్ అంటే అకౌంటింగ్. వాట్ దే డూ అంటే సింప్లీ దే విల్ డూ అకౌంటింగ్. దీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మస్ట్ బి వెరిఫైడ్ బై అన్ ఎక్స్పర్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఒక ప్రొఫెషనల్. ఎవరు ప్రొఫెషనల్ అంటే సిఏ. అయితే సిఏ కూడా ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆడిటింగ్, రైట్? అకౌంట్స్ కానీ ఆడిటింగ్ కానీ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. Now this person is checking the financial statements which are prepared by the management. So management, while preparing the financial statements, the financial statements are sometimes now imagine there is a building work in progress undanta. There is a huge building, building work in progress jarugundanta assets lo. This work in progress must be valued by అంటే percentage completion basis తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాల్యూ చేసినప్పుడు we can use the work of వాల్యూవర్, ఒక చార్టర్డ్ ఇంజనీర్ వర్క్ మనం తీసుకోవచ్చు. నౌ హీ విల్ కమ్ అండ్ హీ విల్ అసెస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ అండ్ హీ వాల్యూడ్ అట్ 1 crore rupees. ఎంతకు వాల్యూ చేశారంట? 1 crore rupees. సార్ ఈజ్ దిస్ ప్రిపేర్డ్ బై మేనేజ్మెంట్? ఏంటంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై మేనేజ్మెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్. He is not the expert in accounts and audit. He is the expert in valuation. And we are not, as a CA, we are not the expert in valuation. We are experts in accounts and audit. Now financial statements are prepared with the help of management expert, and he told the management to take WIP at 1 crore rupees. Now as an auditor you need to check whether this 1 crore is right or wrong. And now as an auditor you need to get sufficient and appropriate audit evidence whether this 1 crore which is there in the balance sheet is right or wrong. And this is prepared by the management with the help of management expert. Normal ga accounting anukondi, I am the expert, I can judge whether it is right or wrong. Now I am checking the area which is not relevant to me. Okay, with the help of management expert, management has prepared. Now I am trying to get the audit evidence relating to this 1 crore rupees. ఇప్పుడు ఎలా ఆడిట్ చేయాలి? How can I get the sufficient appropriate audit evidence అని చూడాలి. Because I am not expert in that area. I am an expert in accounts and audit only. Okay, I guess you are all getting the point very very clear. Okay, done. మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఎవరంట? an individual or organization possessing the expertise in the field other than accounting and auditing, whose work in the field is used by the entity in preparation of the financial statements. When they are preparing the financial statements, they are using the work of this management expert. Okay, now as per standard number 315 we need to apply risk assessment procedures. As per standard number 330 we need to apply further audit procedures. As a part of further audit processes, test of controls and substantive audit processes are there. I will discuss in detail, don't worry. Okay, now what are the different methods which are available to get the audit evidence? Point number one, నేను చెప్పాను కదా 7 ఉంటాయని చెప్పి. ఇన్స్పెక్షన్ is nothing but examining the records, documents, internal evidences or internal or external, ఎక్కడి నుంచైనా, or physical form లో ఉన్నా, paper form లో ఉన్నా, or paper form లో ఉన్నా, electronic form లో ఉన్నా. Okay, and even it includes the physical examination of the asset. దీని అంతటిని ఏమంటారంట? ఇన్స్పెక్షన్ అంటాం. ఓకే, నౌ కమ్ టు అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏంటంట? లుకింగ్ ఎట్ ద ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ డన్ బై అనదర్ పర్సన్. ఎవరో పర్సన్ ఏదో చేస్తున్నాడంట. నౌ వీఆర్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్ ద సేమ్. ఇమాజిన్ ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ we went to verify the inventory. Physical inspection of the inventory జరుగుతుందంట. Now the counting is done by some management person. Now I am here, sitting here and observing the same. This is called observation. Okay, some work is done by another person and I am now just simply looking at the process what he is doing. Okay, now come to third point, external confirmations. Okay, external confirmations. So external confirmations ante enti sir ante there are some areas in the financial statements where
ఇమాజిన్ చేయండి, ఏంటి డెటార్స్ ఆర్ క్రెడిటార్స్ ఉన్నారనుకోండి. ఇన్ మై బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇఫ్ ఐ కీప్ 1 crore డెటార్స్ అంటే ఏంటి, నాకు ఎవరో ₹1,00,00,000 ఇవ్వాలని రాశానంట. అంటే నాకు ఇవ్వాలి అంటే అవతల పర్సన్ ఇవ్వాలి, ఎవరో థర్డ్ పర్సనే కదా ఇవ్వాలి. నౌ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ గో అండ్ చెక్ విత్ హిమ్, చెక్ విత్ ద థర్డ్ పార్టీ వెదర్ దట్ 1 crore is correct or not. నేను ఇవ్వాలని నేను రాశాను, అతని బుక్లో కూడా ఇవ్వాలని రాయాలి కదా. నేను రావాలి అని నేను రాశాను, ఇవ్వాలని అతను రాయాలి కదా 1 crore అని, అది చెక్ చేయాలంట. ఓకే, ఐ గెస్ యూఆర్ ఆల్ గెటింగ్ ద పాయింట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్. అయితే నాట్ ఆల్వేస్ మానిటరీ టర్మ్స్ అనమాట, అంటే 1 crore రూపీసా 50,000 రూపీసా అదొకటే కన్ఫర్మ్ చేసుకోం. సర్టన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సర్టన్ కాంట్రాక్చువల్ టర్మ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ జస్ట్ కన్ఫర్మ్. దిస్ విల్ గో అండ్ సీ ఇన్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 505 చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి రావాలి, రీకాలిక్యులేషన్ అంటే ద క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ డన్ బై ద మేనేజ్మెంట్, నౌ యూ ఆర్ జస్ట్ రీచెకింగ్ ఇట్ to check the mathematical accuracy. Now come to next point, reperformance and already they are performed, now you are again performing the same. Next point, analytical procedures, which is very very important. Analytical procedures ante evaluation of the financial information, evaluation of the financial or non-financial information. It is the study of relationship between financial or non-financial information. We can discuss this in standard number 520 తర్వాత చూద్దాం. 520 వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. ఎంక్వైరీ అంటే ఏంటి, seeking the information from the knowledgeable person. Inquiry ante you are asking someone some information. This is seeking the information from knowledgeable person. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమై ఉండొచ్చు, either it can be financial information or non-financial information within the entity or outside the entity. ఎవరినైనా అడగొచ్చు అంట. జనరల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ యూస్ ఎంక్వైరీ. ఎంక్వైరీ చేస్తూనే ఉంటాడు ఆడిటర్. ఓకే, యూజ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ త్రూ అవుట్ ద ఆడిట్. ఇట్ మే రేంజ్ ఫ్రమ్ ఓరల్ ఎంక్వైరీస్ ఫ్రమ్ ఫార్మల్ రిటర్న్ ఎంక్వైరీస్. నౌ సో ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ రిలయబిలిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు మీరే ఆన్సర్ చేయండి. యూ గాట్ ద ఆడిట్ ఎవిడెన్స్, ఇంటర్నల్గా మేనేజ్మెంట్ మీకు ఇచ్చింది మోర్ రిలయబుల్, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ బయట నుంచి మీకు వచ్చింది మోర్ రిలయబుల్ అంటే ఆన్సర్ విల్ బి external audit evidence will be more reliable. When internal controls are operating very well, internal audit evidence is more reliable when compared to external audit evidence. That is first point. Okay, next important point. Okay, the audit evidence which the auditor got directly will be more reliable when he gets the audit evidence indirectly when compared to getting the audit evidence indirectly. That is second point. So direct audit evidence will be more reliable than getting the audit evidence indirectly. Okay, the audit evidence in documentary form is more reliable than oral audit evidence more reliable. Management అడిగారంట, ప్రాపర్ అకౌంటింగ్ జరిగిందని అడిగారంట, జరిగిందని చెప్పారంట. రెండోదేమో జరిగిందని చెప్పి సంతకం పెట్టి ఇచ్చారంట. ఏది మోర్ రిలయబుల్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటి, మోర్ రిలయబుల్ అనేది సెకండ్ పాయింట్, డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ వాట్ యూ గాట్ ఇన్ ఒరిజినల్ ఫార్మ్. ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుంటే మోర్ రిలయబుల్, జెరాక్స్ ఫార్మ్స్ తీసుకుంటే మోర్ రిలయబుల్ అంటే ఒరిజినల్ ఫార్మ్స్ విల్ బి మోర్ రిలయబుల్ వెన్ కంపేర్ టు జెరాక్స్ ఫార్మ్స్. అది ఫోటో కాపీస్ డూప్లికేట్స్ కన్నా ఒరిజినల్ అనేది మోర్ రిలయబుల్. ఓకే, నౌ ద లాస్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఇందాక మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ గురించి చెప్పాం. ఏంటి, ఆడిటర్ ఈస్ నౌ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ద ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ రిలేటింగ్ టు దోస్ ఏరియాస్ వేర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. అలాంటి ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 crore డబ్ల్యూఐపీ ఏదైతే ఉందో ఇందాక వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇది 1 crore రాంగ్ 1 crore కాదా అనేది ఆడిటర్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు చెక్. అతనికి తెలియదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సంటేజ్ కంప్లీషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అతనికి రాదు, అంతే కదా. యాజ్ అన్ ఆడిటర్ నేను ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్కి వెళ్ళి ఓహో ఒక 40% కంప్లీట్ అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్పి నేను చూసి చెప్పలేను, దాని వాల్యూ నేను చెప్పలేను. ఓకే 50 lakhs వాల్యూ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ డబ్ల్యూఐపీ అని చెప్పి ఐ కెనాట్ టెల్. ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ రిక్వైర్డ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ద ఒపీనియన్ గివెన్ బై మేనేజ్మెంట్స్ ఎక్స్పర్ట్. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఎలా sufficient and appropriate audit evidence ni I need to get అనేది మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, now when information is to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert, then the auditor shall, having regard to the significance of the expert's work, అది ఒకవేళ ఇంపార్టెంట్ అయితే అతను ఏం చేయాలంటే ఆడిటర్ ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేట్. నువ్వు డైరెక్ట్గా 1 crore రైట్ రాంగో చెక్ చేయలేవు, కానీ నువ్వు పని చేయగలవు. యూ ఎవాల్యుయేట్ ద కాంపిటెన్స్, క్యాపబిలిటీస్ అండ్ ఆబ్జెక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్. ఎవరైతే ఆ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నాడో వాడే 10th class 10 times అంట. 10 times అంటే ఈజ్ నాట్ కాంపిటెంట్ ఎనఫ్ టు మేక్ దట్ ఒపీనియన్ ఆర్ వాల్యూ దిస్ 1 crore. అది చెక్ చేయండి, వెదర్ ఈజ్ హీ కాంపిటెంట్ ఎనఫ్, ఈజ్ హీ హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీస్.
Is he having objectivity? Ante, is he having the strong facts to say whether it is 1 crore or not? You check his competence, capability, objectivity. As an auditor, you go and check management's expert competence, capabilities and objectivity. This is point number 1. అదే చూడండి. కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ 2. యూ అబ్టైన్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్. అతను ఏం వర్క్ చేసారో ఫస్ట్ యూ గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద సేమ్. కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ సి. ఎవాల్యుయేట్ ద అప్రోప్రియేట్నెస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్ యాజ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. నాకు ఎంతవరకు సూట్ అవుతుంది? ఐ ట్రై టు గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఆడిట్ మేనేజ్మెంట్స్ ఎక్స్పర్ట్. నౌ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ మై ఆడిట్ యాజ్ మై ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అనేది కూడా యూ డిటర్మైన్. దీస్ ఆర్ ద యూ ఎవాల్యుయేట్ వెదర్ management's work is appropriate as an audit evidence or not అనేది you need to determine. This is as per professional judgment. సరిపోతుందో లేదని మీరు చెక్ చేసుకోండి. అయితే కాంపిటెన్స్ క్యాపబిలిటీస్ అన్నాం కదా పాయింట్ నెంబర్ ఏలో. హౌ టు గెట్ సార్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే హౌ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు కాంపిటెన్స్, క్యాపబిలిటీస్ అండ్ ఆబ్జెక్టివిటీ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్. మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ వాడు క్యాపబుల్లా, కాంపిటెంట్ అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే పాయింట్ నెంబర్ 1. బాబు నువ్వు తోపా కాదని ఎవరిని అడగాలంట? వాడిని అడగాలంట. డిస్కస్ విత్ ద ఎక్స్పర్ట్. ఆ ఎక్స్పర్ట్తో లాస్ట్ 5-10 ఇయర్స్ నుంచి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఆల్రెడీ ఆ ఇయర్స్లో నాకు తెలుసు వాడు తోపా కాదనేది. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద ప్రీవియస్ వర్క్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్. అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, వాడిని అడిగాం ఫస్ట్. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, వాడికి తెలిసిన వాళ్ళు కామన్గా ఎవరు ఉన్నారంట, కామన్ పర్సన్స్. వాళ్ళతో మాట్లాడు. డిస్కస్ విత్ అదర్స్ హూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్. ఓకే. అండ్ యూ కెన్ గెట్ టు నో ద క్వాలిఫికేషన్. బాబు నువ్వు తోపు అంటున్నావు కదా, ఆ తోపు అవడానికి నీ దగ్గర ఏమైనా సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయా? నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పర్ట్స్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెషనల్ బాడీ. నువ్వు ఇంజనీర్ అంటున్నావు కదా, నువ్వు ఇంజనీరింగ్ మెంబర్షిప్ ఏదో ఉంటుంది, అది ఉందా లేదా అది చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఖాళీగా ఉండట్లేదంట, వారానికి ఒక జర్నల్ రాసేస్తున్నాడంట. ఏంటి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు వాల్యూ అని చెప్పి కొత్త ఆర్టికల్స్, జర్నల్స్ రాసేస్తున్నాడంట. ఎక్కడ చూసినా ఎక్స్పర్టే కనిపిస్తున్నాడంట. అంటే ఉత్తిన ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాసేలేరు కదా. సో యూ కెన్ కమ్ టు నో హీస్ క్యాపబిలిటీ బై రీడింగ్ పబ్లిష్డ్ పేపర్స్ ఆర్ బుక్స్ రిటన్ బై ద ఎక్స్పర్ట్. ఓకే. ఓకే. ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఎలాంటి మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎలాంటి అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఆన్ రీడింగ్ ద బుక్స్ పబ్లిష్డ్ బై దట్ ఎక్స్పర్ట్. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. ఈ పాయింట్ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఓకే. మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎలా వర్క్ చేశాడు, వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ మై ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ నాట్ అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుందంట. ఐ నీడ్ టు అపాయింట్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్. ఐ నీడ్ టు చెక్అప్ విత్ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ వెదర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ హ్యావింగ్ కాంపిటెన్స్ అండ్ క్యాపబిలిటీస్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేయాలంట. అంటే యూ టాక్ టు ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ టు గెట్ టు నో ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు మేనేజ్మెంట్స్ ఎక్స్పర్ట్. ఈ ఆడిటర్స్ ఎక్స్పర్ట్ ఎవరు? హీ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ వాల్యుయేషన్. మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఆల్సో హీ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ వాల్యుయేషన్. Okay, with this we are done with standard number 500. Standard number 500. Now we'll move into the concept called audit risk. Audit risk. So before looking into the book itself, you can just explain you something. I'll go little slow in this area. I want your utmost attention here in this topic. ఓకే. సమ్ టైమ్స్ 5 మార్క్స్ అడగొచ్చు ఇందులో నుంచి. ఒక న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం కూడా ఇవ్వచ్చు. లాస్ట్ టైం ఒక 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు 5 మార్క్స్కి. ఆ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు సగం మందికి. సిఏ ఫైనల్ ఇస్తాడు, సిఏ ఇంటర్ లెవెల్ ఇవ్వడు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఆ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సిఏ ఫైనల్ లెవెల్ 3-4 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు 5 మార్క్స్కి. ఓకే. క్వశ్చన్ కూడా సగం మందికి అర్థం కాలేదు. ఓకే. నౌ యూ టెల్ మీ. Now I will try to talk something about audit risk. సార్ ఆడిట్ రిస్క్ అంటే ఏంటి సార్? ఆడిట్ రిస్క్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ when the financial statements are misstated. This is the actual definition of auditor's risk. ఏంటంట? It is the risk of expressing inappropriate opinion when financial statements are
materially misstated. Okay, materially misstated. Now you tell me, what is the appropriate opinion when there are material misstatements? When there are material misstatements in the financial statements, material misstatements, అంటే ఏంటంటే material misstatements. When there are material misstatements, then you are supposed to give modified opinion, right? తప్పులు ఉన్నాయని చెప్పడమే modified opinion. Either it can be qualified adverse or disclaimer. Qualified adverse or disclaimer. You are supposed to issue modified opinion when there are material misstatements in the financial statements. సో అలా ఉందనుకోండి, తప్పు ఉంటే తప్పు ఉందని చెప్పాం అనుకోండి, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ఆడిట్ రిస్క్. దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ఆడిట్ రిస్క్. కరెక్ట్గా చెప్పేస్తే ప్రాబ్లం లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద దీస్ త్రీ ఆర్ అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్స్ వెన్ దెర్ ఆర్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్, ఎనీ ఆఫ్ ద త్రీ. ఓకే, బట్ నా డెఫినేషన్లో ఏంటి ఆడిట్ రిస్క్ అనేది? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ వెన్ దెర్ ఆర్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్. మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్, అన్మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ అని ఇచ్చేస్తున్నానంట. అన్మోడిఫైడ్ అంటే ఏంటి? క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేస్తున్నానంట. అంటే రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ వెన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ మెటీరియల్లీ మిస్టేటెడ్. వెన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ మిస్టేటెడ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆడిట్ రిస్క్. అయితే ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ అంటే రెండు రావచ్చు మీకు. అంతా బాగున్నప్పుడు బాగాలేదు అని ఇవ్వడం ఒక రకం, ఏది బాగాలేనప్పుడు అంతా బాగుంది అని రిపోర్ట్ ఇవ్వడం ఇంకో రకం. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ హీఈస్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ఇష్యూయింగ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ వెన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ మిస్టేటెడ్. తప్పులు ఉన్నప్పుడు నువ్వు తప్పులు ఉన్నాయని చెప్పలేకపోయావు అనుకోండి, దట్ ఈస్ యువర్ మిస్టేక్, దట్ ఈస్ యువర్ రిస్క్, దట్ ఈస్ ద ఆడిట్ రిస్క్. అంతేగాని వెన్ దెర్ ఆర్ నో మిస్టేట్మెంట్స్, అసలు నో మిస్టేట్మెంట్స్, తప్పులే లేవంట, బట్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ ఇచ్చాడంట. ఏమని ఇచ్చాడు? తప్పులు లేనప్పుడు యాక్చువల్గా దెర్ ఆర్ నో మిస్టేట్మెంట్స్, బట్ ఏమి ఇచ్చాడంట? ఏమిస్తున్నాడంట? మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇస్తున్నాడు. తప్పులు ఉన్నాయని చెప్తున్నామంట. మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ మిస్టేట్మెంట్, బట్ ఆడిటర్ ఈజ్ నౌ గివింగ్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్. తప్పులు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ ఒప్పుకుంటుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తప్పులు ఉంటేనే ఒప్పుకోము, అలాంటిది తప్పు లేకపోతే అసలు ఒప్పుకోరు. అంటే దే విల్ ఆస్క్ ద ఆడిటర్ టు డూ ద వర్క్ అగైన్. మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి అంటారంట. సో ద సేమ్ వర్క్ యు ఆర్ నౌ required to perform again. It is just a waste of time. It is not auditor's risk. Then audit risk anamanta, wastage of time. Malli chestam, malli we will come to correct conclusion. Aithe audit risk ante then meaning entante, it is the risk of expressing inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. తప్పులు ఉన్నప్పుడు తప్పులు ఉన్నాయి అని చెప్పలేకపోతే that is the audit risk. ఓకే, అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆడిట్ రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సార్? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా, మిడిల్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా అంటే, ద ఫోర్మోస్ట్ ఆన్సర్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ ఇస్, ఆడిట్ రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంట? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంట. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్లో. సార్ ఎందుకు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ చేయాలి? ఎందుకు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ చేయాలంటే దెర్ ఇస్ అ రీజన్ ఫర్ దట్. అయితే బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ రీజన్, లెట్ మీ నౌ టెల్ యూ సంథింగ్ about identifying the misstatements. మీరు చెప్పండి, there are 1 lakh transactions. ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయంట? 1 lakh transactions. or 1 lakh transactions it is too difficult to answer or too difficult to verify. It is too difficult to verify. అయితే we can go by applying the technique called sampling. అయితే నాకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 1 lakhలో I can verify 30,000 transactions, I can verify 70,000 transactions. Both are sampling technique. Both we are verifying by applying sampling technique only. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, 30,000 transactions వెరిఫై చేయాలా, 70,000 transactions వెరిఫై చేయాలా అని నాకు డౌట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, 1 lakh transactions వెరిఫై చేశాను అనుకోండి. వెరిఫై చేస్తే దెన్ ఆడిటర్ విల్ బి ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ ద మిస్టేట్మెంట్స్. తప్పులు ఏమైనా ఉంటే అన్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు? వెన్ హీ వెరిఫైస్ ఆల్ 1 lakh transactions. ఓకే, అప్పుడు ఏం చెప్పండి, ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 3 ఆప్షన్స్ గివెన్ టు యూ. ఏంటి? చెకింగ్ 1 lakh transactions, చెకింగ్ 70,000 transactions, చెకింగ్ 30,000 transactions. ఓకే, సో వెన్ ఆడిటర్ audits 1 lakh transactions, then he will be able to detect the misstatement. అతనికి మిస్టేట్మెంట్ ఉంది అని చెప్పి తెలుస్తుంది. ఒకసారి మిస్టేట్మెంట్ తెలిసిపోయింది అనుకోండి, ఉంది అని తెలిసిపోయింది అనుకోండి, he will be communicating the same to the intended users.
ఇంటెండెడ్ యూజర్స్. అలాంటప్పుడు అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ అ మిస్‌స్టేట్‌మెంట్ అండ్ ఈస్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద ఇంటెండెడ్ యూజర్స్ త్రూ ద రిపోర్ట్. అలాంటప్పుడు ఆడిట్ రిస్క్ ఏమవుద్ది? ఆర్ ఆడిట్ రిస్క్ ఏమవుద్ది? అంటే ఇన్‌అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఎందుకు తక్కువ? బికాస్ యూ వెరిఫైడ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ కేమ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీ మిస్‌స్టేట్‌మెంట్ యూ ఐడెంటిఫైడ్. యూ ఆర్ నౌ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్‌అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ ఇస్తామా? ఇవ్వమా? అంటే ఇవ్వం. ఎందుకు? మీకు తెలుసు మిస్‌స్టేట్‌మెంట్ ఉంటే ఉందని చెప్తారు, లేకపోతే లేదని చెప్తారు. బికాస్ యూ వెరిఫైడ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దేర్ ఇస్ నో టైమ్ టు వెరిఫై 1,00,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరెంట్ లిమిటేషన్స్. అందులో పాయింట్ నెంబర్ 3 ఏంటి? టైమ్ అండ్ కాస్ట్. టైం లేదు. అప్పుడు మీరు ఏం వెరిఫై చేస్తారంట? 70,000 వెరిఫై చేయాలా? 30,000 వెరిఫై చేయాలని చెక్ చేసుకుంటున్నారంట. ఇప్పుడు 70,000 వెరిఫై చేశారనుకోండి, when you verify more transactions, you will be detecting more misstatements. You will come to a better conclusion when you verify more transactions. అంతే కదా? అప్పుడు ఏం చెప్తుంది? ఆడిట్ రిస్క్ విల్ బి టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ లో. ఎక్కడైతే ఆడిట్ రిస్క్ అసలు ఉండదు, ఇక్కడ ఏంటి? టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ లో when compared to audit risk when you verify 30,000 transactions out of 1,00,000. అంతే కదా? అంటే ఏంటి? when you verify only 30,000 then you may not be detecting the misstatements. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంట, 30,000 వెరిఫై చేసినప్పుడు మీకు ఏం తెలిసింది? 30,000 వెరిఫై చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ నో మిస్‌స్టేట్‌మెంట్స్ అని తెలిసిందండి ఈ 30,000. బట్ రిమైనింగ్ 70,000లో మిస్‌స్టేట్‌మెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ దేర్ ఆర్ మిస్‌స్టేట్‌మెంట్స్, but by checking only 30,000 transactions you came to a conclusion that there are no misstatements. This is called inappropriate opinion. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ ఎప్పుడు ఇస్తారంట? when the auditor fails to detect the misstatements. ఉన్నాయి, అవి ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాడు అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ he will be issuing inappropriate opinion. ఇప్పుడు when he is going to issue inappropriate opinion, then the audit risk will be high. అంటే ఏంటి? ద రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ విల్ బి హై. ఇది అతను ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి? రైట్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ హీ నీడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆడిట్ రిస్క్. అతనికి ముందే తెలుసు అంట, అతను అపాయింట్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ 1 crore transactions, దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 days టైమ్ టు హిమ్ టు వెరిఫై. అప్పుడు ఆడిట్ రిస్క్ హైయా లోవా? బికాస్ దేర్ విల్ బి హై ఛాన్సెస్ దట్ హీ మే ఫెయిల్ ఇన్ ద డిటెక్షన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ మిస్‌స్టేట్‌మెంట్స్. దెన్ దేర్ విల్ బి ఆడిట్ రిస్క్. అయితే ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఆడిట్ రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం? బిగినింగ్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఆడిటర్ ఎప్పుడు ఏం ట్రై చేస్తాడు? హీ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు ఇష్యూ అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్, నాట్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్. అంతే కదా? అంటే వెన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్, దెన్ ద ఆడిటర్స్ రిస్క్ విల్ బి at low level. So the ultimate objective of the auditor is to keep the audit risk to acceptable low level. And always he will try to issue appropriate opinion only instead of giving inappropriate opinion. And he'll always try to detect the material misstatements. He wants to report that material misstatements to intended users. ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంచితే, నో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంక్లూడ్. ఏమని కంక్లూడ్ చేస్తా? the objective of the auditor ఏంటంట? to keep the audit risk to acceptable low level. అంటే that is he always wants to issue appropriate opinion. when he can issue appropriate opinion అంటే when he will be able to detect the misstatements. When he is able to detect the misstatements, then obviously he will be issuing right opinion which brings the audit risk to acceptable low level. అంతే కదా? అయితే ఎప్పుడు డిటెక్ట్ చేయగలరు సార్ అంటే, ఇన్ మై ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh వెరిఫై చేశాడు అనుకోండి, అన్ని డిటెక్ట్ చేసేస్తాడు. when he is able to verify all the transactions and detect every misstatement, then the detection risk will be low. ఏది లో ఉంటుందంట? డిటెక్షన్ రిస్క్ విల్ బి లో. అంటే he is able to verify he is able to get to know each and every misstatement, then there would be no detection risk. ఇప్పుడు 1 lakh వెరిఫై చేస్తే, అయితే 1 lakh వెరిఫై చేయడానికి నాకు టైం ఉందా? టైం లేదు. అయితే దెర్ ఆర్ అదర్ 2 ఆప్షన్స్. 30,000 వెరిఫై చేయాలా? 70,000 వెరిఫై చేయాలా? అంటే ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బి డిటెక్షన్ రిస్క్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ వెరిఫైయింగ్
1 lakh transactions. I have two options, either to verify 30, either to verify 70. అంటే there would be detection risk. 30 వెరిఫై చేశాను అనుకోండి, డిటెక్షన్ రిస్క్ విల్ బి హై. ఎందుకు ఓన్లీ 30 వెరిఫై చేశాను అనుకోండి, దేర్ కెన్ బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ డిటెక్షన్ రిస్క్ విచ్ విల్ బి అట్ హై లెవెల్. ఇఫ్ ఐ వెరిఫై 70,000 transactions, then detection risk will be to some extent low. Now నేనేం చేయాలంట, how much detection risk to be maintained? అయితే ఎక్కువ రిస్క్ని పెట్టుకొని ముందుకెళ్ళాలా, తక్కువ రిస్క్ని పెట్టుకొని ముందుకెళ్ళాలా అనేది ఐ నీడ్ టు డిటర్మైన్. ఓకే, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది డిటర్మైన్ చేయాలంటే, అంటే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఐ నీడ్ టు వెరిఫై ద ట్రాన్సాక్షన్స్. 30,000 70,000, ఎనీవే 1 lakh అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ because of inherent limitations. ఇప్పుడు I need to decide to what extent I need to apply the audit procedures to find out the misstatements. This is my point. But my ultimate objective is to keep the audit risk to acceptable low level. అయితే ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి సార్, ఎంత వెరిఫై చేయాలి సార్, ఎంత డిటెక్షన్ రిస్క్ను మెయింటైన్ చేయొచ్చు సార్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ another factor called ROMM, which is called as risk of material misstatements. దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంట రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ డిటెక్షన్ రిస్క్ రావాలి అంటే, మిస్టేట్మెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయకపోవడం జరగాలంటే దేర్ మస్ట్ బి ఎ మిస్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ మస్ట్ బి ఎ మిస్టేట్మెంట్. సార్ అసలు ఒక ఎంటిటీలో మిస్టేట్మెంట్స్, ఒక ఎంటిటీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మిస్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు రావచ్చు అనేది నేను ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఐడెంటిఫై బికాస్ ఆఫ్ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్, బికాస్ ఆఫ్ ఇన్హరెంట్ రిస్క్. ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్హరెంట్ రిస్క్. అయితే ఏంటి సార్ ఇన్హరెంట్ రిస్క్? మీరు చెప్పండి. ఎస్టిమేషన్స్ అనేది ఇన్హరెంట్ రిస్కా కాదా? ఇన్హరెంట్ రిస్క్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నువ్వు ఏదైనా చెయ్యు, ఆ రిస్క్ అలా ఉంటూనే ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్హరెంట్ రిస్క్. ఓకే, ఎస్టిమేషన్స్ అనేది ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్హరెంట్ రిస్క్. అది 100% రైట్ అని నేను చెప్పగలను. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లెయిమ్స్కి 100% రైట్ అని నేను చెప్పలేను. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్హరెంట్ రిస్క్. అలాగే వెన్ యూ వాల్యూ ఇన్వెంటరీ అప్పుడే కొన్నామంట, కాస్ట్ 1 crore rupees పెట్టి యూ పర్చేస్డ్ ఇన్వెంటరీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ విత్ ఇన్ 10 days అబ్సల్యూట్ అయిపోయిందంట స్టాక్, అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అయిపోయిందంట, అంటే ఈ స్టాక్ ఇంకెవడు కొండవు. వెన్ యూ సెల్ దిస్ ఇన్వెంటరీ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ 20 lakhs. అయితే టు నో వెదర్ యూ గెట్ 20 lakhs ఆర్ నాట్ అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుందంట? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మార్కెట్. ఎన్ఆర్వి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంట. ఓకే, ఒకళ్ళు 20 lakhs ఇవ్వచ్చు, ఒకళ్ళు 30 lakhs ఇవ్వచ్చు, 40 lakhs ఇవ్వచ్చు. యూ కెనాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సే ఫర్ హౌ మచ్ అమౌంట్, you cannot exactly say what is the amount you are going to get when you sell this obsolete stock. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా వాల్యూ చేయలేరు అన్నమాట. దేన్ని వాల్యూ చేయలేరు? ఇన్వెంటరీని యూ కెనాట్ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్గా వాల్యూ చేయలేనప్పుడు దేర్ ఈజ్ అన్ ఇన్హరెంట్ రిస్క్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఇన్వెంటరీ మే బి మిస్టేటెడ్. ఐ గెస్ యు ఆర్ ఆల్ గెటింగ్ ద పాయింట్ వెరీ వెరీ క్లియర్. సో మీరు చెప్పండి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మిస్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు అన్నదానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంట? ఇన్హరెంట్ రిస్క్. ఏంటంట? ఇన్హరెంట్ రిస్క్ ఉండడం వల్ల ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మిస్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు. బట్ టు రెడ్యూస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్హరెంట్ రిస్క్ టు ప్రివెంట్, కరెక్ట్, డిటెక్ట్ ద మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్, మేనేజ్మెంట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ కంట్రోల్స్. ఏం చేస్తుందంట? మేనేజ్మెంట్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ కంట్రోల్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్, డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ద మిస్టేట్మెంట్స్. ఏం పెడతారంట? కంట్రోల్స్. ఈ కంట్రోల్స్ అన్ని బాగా పనిచేసాయి అనుకోండి, కంట్రోల్స్ అన్ని బాగా పనిచేస్తే ఆబ్వియస్గా దేర్ వోంట్ బి ఎనీ మిస్టేట్మెంట్స్. ఒకవేళ మిస్టేట్మెంట్స్ లేవనుకోండి దెన్ ఆడిటర్ ఏమిస్తాడు? మిస్టేట్మెంట్స్ లేవని చెప్పొచ్చు. అంటే డిటెక్షన్ రిస్క్ ఉండదు. వెన్ దెర్ ఆర్ నో మిస్టేట్మెంట్స్, డిటెక్షన్ రిస్క్ విల్ బి జీరో. తప్పులే లేనప్పుడు మీరు ఏమి ఎదుగుతారు? ఇంకా ఎంత వెతికినా కానీ తప్పులు కనిపించవు. అందుకే ఏమనంట, మేనేజ్మెంట్ విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ద కంట్రోల్స్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ టు అవాయిడ్ మిస్టేట్మెంట్స్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అని బాగా పనిచేస్తే ప్రాబ్లం లేదు. ఇఫ్ దే ఫెయిల్ టు ప్రివెంట్, డిటెక్ట్, కరెక్ట్ ద మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కంట్రోల్ రిస్క్. Again, there is a concept called misstatements in the financial statements. That is called as risk of material misstatements.
దాన్ని ఏమంటారంట? రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. ద కంబైన్డ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ అండ్ కంట్రోల్ రిస్క్ విల్ గివ్ యూ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. వెన్ దెర్ ఇస్ అ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్, రిస్క్ హై ఉందంట, అంటే వెన్ కంట్రోల్స్ ఆర్ నాట్ ఆపరేటింగ్ వెల్, రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో తప్పులు వచ్చే ఛాన్సెస్ హై ఉన్నాయంట. ఎంత ఉన్నాయి? హై ఉన్నాయి. అంటే దెర్ కెన్ బి మోర్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. రిస్క్ హై ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి? బోల్డ్ మిస్స్టేట్మెంట్లు ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? వెన్ దెర్ ఈస్ హై రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్, ఇప్పుడు మీరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. విల్ యూ వెరిఫై 30,000 ఆర్ 70,000? when there is high risk of material misstatement, management side nunchi when they are preparing financial statements, auditor concluded that risk of material misstatement is high because controls are not operating well and inherent risk is high. Now you tell me one thing, auditor now verifies 30,000 transactions or 70,000 transactions. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. when risk is high, obviously he will try to verify 70,000 transactions for the purpose of detecting more misstatements, which keeps the detection risk at low level. I guess you are all getting the point very very clear. ఏం చేయాలంట? when risk of material misstatement is high, అప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చేయాలంటే he tries to identify the material misstatement that is to be reported to the intended users. అంటే అది మనం రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంట? మోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరిఫై చేయాలంట. వెన్ యూ వెరిఫై మోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆబ్వియస్లీ డిటెక్షన్ వుడ్ బి దేర్, డిటెక్షన్ రిస్క్ విల్ బి లెస్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మీరు ఆన్సర్ ఏంటి? 70,000 అని ఆన్సర్ చెప్పారు. సో 70,000 వెరిఫై చెయ్యాలా వద్దనేది నాకు ఎలా తెలిసిందంటే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్. సో నౌ ద ఆడిటర్ విల్ బి able to maintain or manage this detection risk. He can keep detection risk at high or low level, and it depends on results of ROMM. సార్ ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ అంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? మీరు చెప్పండి. మీరు రవి ఒక ట్రేడింగ్ బిజినెస్ ఉన్నదంట. ఇట్ ఈస్ యువర్ క్లయింట్. రవి ట్రేడింగ్ బిజినెస్. రెండోది రవి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. దీస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అంటే, ఇంకోటి ట్రేడింగ్ కంపెనీ అంట. ఇప్పుడు దేనికి ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఎక్కువ ఏముంటుందంటే ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ. Inherent risk will depend on the nature of the entity also. So now as an auditor, for that insurance company, ROMM will be assessed as high. Once ROMM is high, మీరు ఏం చేయాలంటే, you need to keep the detection risk at low level. To keep the detection risk at low level, you need to verify 70,000 transactions out of 1 lakh transactions. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ నీడ్ టు వెరిఫై ద ట్రాన్సాక్షన్స్, ఐదర్ at 30,000 or 70,000 అని మీకు ఎలా తెలుస్తుందంట? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ROMM. If ROMM is high, then detection risk should be at low. అంటే the auditor shall plan the audit verifying 70,000 transactions to keep the detection risk at low level, because he assessed ROMM at high level. All this is done by auditor just for the purpose of keeping the audit risk to acceptable low level. Now if I can conclude one statement, in order to bring the audit risk to acceptable low level, అతని అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? యాక్సెప్టబుల్ లో లెవెల్కి తీసుకురావాలంటే హీ జస్ట్ వాంట్స్ టు ఇష్యూ రైట్ ఒపీనియన్, అప్రాపరియేట్ ఒపీనియన్. యాక్సెప్టబుల్ లో లెవెల్. ద ఆడిటర్ షెల్ plan the audit in such a way
that detection risk will have inverse relationship with ROMM. So what is called as ROMM? It is inherent risk into control risks. Sir, ROMM అంటే రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. అది ఎవరి వల్ల వస్తుంది సార్ అంటే ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్. మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్గా కంట్రోల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదనుకోండి, దెన్ ROMM విల్ బి హై. అయితే ఈ డిటెక్షన్ రిస్క్ అని ఒకటి ఉంది చూసారా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్. ఏది డిటెక్షన్ రిస్క్ అనేది ఎవరి హ్యాండ్స్లో ఉంటుందంట? ఆడిటర్స్ హ్యాండ్స్. If ROMM is high, he must plan for verifying more number of transactions to keep the detection risk at low level. Okay, detection risk తక్కువ ఉందనుకోండి, మోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరిఫై చేస్తాడు. మోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరిఫై చేసాడు అనుకోండి, he will be getting the he will be able to detect the more misstatements. మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేశాడు అనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు, అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ ఇచ్చేస్తాడు. మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఉండి ఐడెంటిఫై చేయలేదనుకోండి, ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ ఇస్తాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ద ఆడిట్ రిస్క్ టు యాక్సెప్టబుల్ లో లెవెల్, ద ఆడిటర్ షల్ ప్లాన్ ద ఆడిట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ detection risk will have inverse relationship with ROMM. When ROMM is high, when the ROMM is high, then detection risk shall be at low. When ROMM is low, the detection risk may be at high level. Detection risk high level అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వెరిఫై 30,000 transactions. It is enough because risk is less. Okay, in the first situation, verify 70,000 transactions. Okay, this is all possible. అయితే నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. when ROMM is 0, రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ 0 అట, అసలు ఏమీ లేదంట, తప్పులే ఉండవని చెప్పి హీ కంక్లూడెడ్. అలాంటప్పుడు డిటెక్షన్ రిస్క్ హై, దట్ ఈస్ 100%. డిటెక్షన్ రిస్క్ 100% అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? అసలు ఏమీ వెరిఫై చేయకపోవడం. డిటెక్షన్ రిస్క్ హై 100% అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? డిటెక్షన్ రిస్క్ ఎప్పుడు 100% ఉంటుంది? వెన్ ఆడిటర్ ఫెయిల్స్ టు వెరిఫై అట్లీస్ట్ 1 ట్రాన్సాక్షన్. ఏది వెరిఫై చేయకుండా ఉండొచ్చా? ROMM ఎలాగా రిస్క్ లేదు కదా, ఇంకెందుకు వెరిఫై చేయడం అని చెప్పి వెరిఫై చేయని అంటున్నాడంట ఆడిటర్. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ possible. It doesn't mean when the ROMM is 0, it doesn't mean that auditor may not verify all the transactions. Okay, అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ వెరిఫై చేయకపోవడం కాదనమాట, దాని అర్థం అది కాదు. when ROMM is 0, still the auditor is required to verify some transactions. ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరిఫై చేయాలండి? depends on professional judgment. I guess you are all getting the point very very clear. Okay, this ROMM, first of all we need to assess for the purpose of knowing to what extent we need to verify, to what extent we need to apply further audit procedures to keep the detection risk at high or low level. Okay, this concept is called audit risk. The risk of expressing inappropriate opinion. Okay, with this I can just draw one chart where audit procedures chart. So audit procedures are divided into 2 types: risk assessment procedures. Second part is further audit procedures. Sir, why risk assessment procedures? ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను, రిస్క్ హై ఉందనుకోండి, we can know by applying risk assessment procedures we can come to know whether risk is high or low. రిస్క్ హై ఉందనుకోండి, మోర్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ చేయాలి, అంటే మోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ ఆర్ నౌ గోయింగ్ టు వెరిఫై. రిస్క్ లో ఉందనుకోండి, లెస్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ యూ ఆర్ నౌ గోయింగ్ టు వెరిఫై. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి a result of this. FAP will be a result of RAP. So FAP will be based on the results of RAP in fact. Okay, so RAP చేయమని ఎక్కడ చెప్పారు సార్ అంటే, హౌ టు అసెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ సార్ అంటే, RAP దేనికి సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి, టు అసెస్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. ఎలా అసెస్ చేయండి సార్ అంటే, గో టు స్టాండర్డ్ నెంబర్ 315, యూ విల్ కమ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. 315లో చెప్పారు, ఇన్ సచ్ మేనర్ యూ నీడ్ టు అసెస్ ద risk of material misstatement. Okay, so once you assess the risk of material misstatement, now you go to standard number 330, which is called as FAP.
ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ FAP. అది ఏమేమి చేయాలి సార్ అని నీకు ఎక్కడ తెలుస్తుంది, స్టాండర్డ్ నెంబర్ 330. ఓకే, దిస్ ఈస్ RAP అండ్ FAP. అయితే FAP ఈజ్ నౌ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్, సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. పేరేంటి? సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. Okay, substantive audit procedures is again divided into 2 types. Test of details. Okay, and again it is divided into substantive analytical procedures. TOD అంటాం సింపుల్గా. టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఏమంటాం? TOD, టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే వీ కెన్ వెరిఫై పర్చేజెస్. అంటే P&L అకౌంట్లో ఉన్న పర్చేజెస్, సేల్స్ వెరిఫై చేయడం. అంటే దోస్ ఆర్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. సేల్స్, పర్చేజెస్ అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్. అండ్ డిస్క్లోజర్స్. టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ని వెరిఫై చేయడం అనమాట. అంటే క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? P&L అకౌంట్. అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే ఏంటి? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్. డిస్క్లోజర్స్ అంటే ఏంటి? నోట్స్ టు అకౌంట్స్. వెన్ యూ ఆర్ వెరిఫైయింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వౌచింగ్. మీకు IPCCలో చూసే ఉంటారు వౌచింగ్. సో అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే ఏంటంటారంట? వెరిఫికేషన్. వౌచింగ్, వెరిఫికేషన్ అంటాం. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక సేల్ ఇన్వాయిస్ని తీసుకొని ఇఫ్ యు ఆర్ నౌ వెరిఫైయింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వౌచింగ్, బికాస్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ P&L అకౌంట్. Okay, when you are verifying the invoice of a fixed asset, then it is called as verification, because it is a item of balance sheet called account balance. You are applying test of details. You are verifying the invoice directly. అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. అనలిటికల్ ప్రాసెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 520. విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, tomorrow we'll see about, in the next session we can see something about test of controls, but as of now మీరు చెప్పండి, FAP ఎక్కువ చేయాలంటే మోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరిఫై చేయాలి, లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరిఫై చేయాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ RAP బై అప్లయింగ్ SA 315. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, 315లో నేను చేస్తున్నప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ 1 నాకు ఏం చెప్పారంటే యూ అండర్స్టాండ్ ద ఎంటిటీ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ RMM హైయా లోవా? RMM విల్ బి హై. ఒక ఎంటిటీని నేను అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు అంటే యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. రేపు చూద్దాం అవన్నీ. ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆల్సో అన్నారంట ఇక్కడ. డిపెండింగ్ అపాన్ దాట్ యూ కెన్ అసెస్ ద ROMM. Once it is assessed, you can plan for the FAP. This is what I am trying to tell you from last half an hour to 40 minutes. Okay, I can just wind up the session now. Tomorrow we can just continue with standard number 315. With these inputs we can just continue with standard number 315 and we can go to standard number 330 also. Okay, done. Thank you.